Прием, и здорово всем, с вами HealHeartS, это у нас игра называется Dungeons 4, демо-версия. Я фанат Dungeon Keeper, и это, говорят, очень похоже. Ну, давайте посмотрим. Последний плод, Талия отправляется добивать последних героев и заодно собственного сводного брата Тристана. Ну давай, сложность. Давай нормально. Once upon a time, long, long ago in, well, you know the rest, the absolute evil had, in the fabulous predecessor to this game, taken over the entire overworld with its creatures. Now it spent its time on debauched parties and... Wait a minute. The entire overworld? No! One small village of indomitable heroes still held out against the invaders. The unamused evil was beside itself with rage. But all this was about to change once and for all, because the remote controlling evil sent its most vicious general into the field, the dark elf Talia. Talia, also known from the fabulous predecessor, came back from her vacation in a thoroughly good mood. Before that, she had defeated her foster father, the paladin Thanos. This fact is important to note. For this last remaining village of heroes was protected by none other than Tristan, foster son of Thanos and Talia's stepbrother. This proud warrior in shining, his handsome heroic chest accentuating armor, was the last glimmer of hope for the forces of good. Talia, who had fully embraced the dark side, couldn't wait to really kick her stepbrother's ass. And so our story begins. Позвольте мне, знаете, что сейчас хочу сделать? Охватывать курсор поставить. Так вот, позвольте мне, знаменитому оценивателю превьюшек, сказать то, что вот эта вот превьюшка с, скажем так, анимацией со звуком кусок говна. Что это вообще не похоже на Dungeon Keeper, это похоже на какую-то мобу позорную. Мы еще посмотрим. Stand fast, heroes of the West! And with those familiar-sounding words, Tristan charged into battle to the cheers of his men. Это не закончилось, я понял. Смотрим, еще наслаждаемся. Господи, какая помойка, ни оптимизации, ничего. А так это еще не игра. It was more than questionable whether a few minor victories and a brilliant speech could do anything against the absolute evil's armies. A storm of darkness and gloom descended, heralding the arrival of Talia, the absolute evil's general. This entrance not only panicked the defenders of good, but also seemed to strengthen the creatures of evil. Hey, I'm back! Time to kick a little hero butt. Forward, creatures! Show me what you can do! Punch 'em smack dab in the mouth! Smash 'em in the face! Oh, and just as a precaution, get me my handbook of worn-out third-rate catchphrases. Ha! If my eyes don't deceive me, that's my stupid stepbrother Tristan over there too, just waiting for me to lovingly put his head on a spear. Ha! Today is gonna be a good day. Talia seemed to be very sure of victory. Some might find this puzzling, as it was the beginning of a long new campaign. But okay. Maybe the rest of the missions are nothing but a string of debauched victory celebrations. Who knows? Итого, 4 минуты просто помойки. Я просто до этого только что играл в Индишате, но там вот эта основная история была показана комиксом за минуту. Господи, это так динамично, это так балдежно, это так возбуждающе. Здесь какой-то кал. Ну ладно. Ну бупсы клевые у девки, это я ничего не могу сказать. Чтобы выбрать, можно телескать, использовать. Чтобы ага, вокруг удерживая. Ага. Что ж такое? Пока им ходить. Привыкну. Оптимизации прироста нет. Вот здесь у меня 70 фэпсов.
Куда идти-то? Сюда? Ну, Just пойдем. remember how that works again. Fortunately, Talia's instincts took over at this point. Да уйдите вы, что за говно? Often referred to as auto-attack. Talia also remembered that she had a few skills that автоматически she будет could драться. invoke whenever she felt like it. Ну, хотя бы это она делает автоматически. Спасибо и на том. That's how it's done. Talia's mighty storm once again stood at her disposal. Я, кстати, походу... Я, походу, злой. Да. Мы же из-за силы зла деремся. До конца пока не понимаю, что от меня хотят. Слушай, это вообще не Dungeon Keeper, это какой-то кусок говна. Какая-то левая стратегия. Я, конечно, все понимаю, но это я не понимаю. С закосом под ссаную мобу. Простите, что-то я, наверное, злой слишком. Но говорю как есть. Просто на стоп-гейме написали это Dungeon Keeper. Dungeon Keeper нет, это говно какое-то. Hey, did someone actually cage my subordinates? Ah, forget that. I'm the only one who's allowed to do that. Time to bust these things open. Pulverize them. Nuke them. Ни оптимизации, ни интереса вообще. Ну, сейчас минут 15 наиграем и выключим наконец. Talia had freed all the creatures. Not to be outdone by her stepbrother, she too gave a brilliant speech. Speech? Sure. Creatures! Time to punch the do-gooders right in the kisser! Forward! Punch them in the face, kick them in the shins, break their belt buckles so they trip on their pants. Интересно, дружественных моих существ тоже будет хилить? Very inspiring. Блин, позор, не сделать оптимизацию, ну вы серьезно? Или эти за меня? Кто-то, короче, тут за меня явно. Снова за меня? Да, слушай, это все мои стали. Приятно. Не, может, конечно, это типа введение все еще. Скорее всего, это введение. Не та кнопка. А, это все мои теперь стали. Вы можете автоматически драться, пожалуйста? After Talia's words, the creatures surged forward and flocked to their linguistic. Я абсолютно ничего не вижу, ничего не понимаю. Весь экран засран каким-то говном, какими-то бесполезнейшими подсказками, вместо того, чтобы показывать мне что-то действительно дельное. Мои или нет, я не понимаю до сих пор. Hasta la vista, hero boy. Talia, stepsister! You dare to show your face here after killing our foster father? Yeah. Is that a trick question? You can see I'm here. Thanos deserved what he got. And I thought to myself, hey, like father, like son. You will pay for your deeds, sister. The light will protect me. Sister, turn from evil and come back to the side of good. See the power of light. With these words, Tristan was bathed in a golden light that seemed to protect him. As if that were not troublesome enough, a number of magical portals opened at the same time. Huh. As if this wasn't dragging on way too long already. Can't we just jump straight to the point where I greedily take over the world? Forward, creatures! Smash the portals! Flatten that magic junk! Pull the plug! My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished. When we abandon our companions and all bonds of friendship are broken.
But that day is still far off. Так можно сломать, оказывается. Heroes of the West! Ну, кто же знал? You spout that same bullshit earlier, in exactly the same words. No, not at all. I am known for my brilliant speeches, wicked stepsister. I seem to remember that whenever you were supposed to speak in front of the class, we had to get a mop. You'll pay for that. Onward, faithful! Destroy the evil! Им просто сказать нечего, ну серьезно. All the magical portals have been destroyed, and with them, Tristan's shield went up in smoke. That's the way I like it. Now, where were we? Oh, yeah. I was just about to kick my stepbrother's butt. Управление просто кусок говна. Sister, it doesn't have to end this way. Join me. Together we can still save the world. Oh, can't you just die and spare us all the embarrassing melodrama? Talia, this isn't the end. We'll meet again. Вопрос самый главный. Ради чего вот это вот все представление на 6 минут, если мы ничего не добились? Ради чего, разработчик? Ты что там, попой что ли какашки ешь? Closed again behind him. Treachery, fraud, cheater! This was supposed to be my victory! And what the hell kind of glove is that anyway? Looks to me like game design forgot to balance the thing properly. Maybe the people in charge were still too captivated by your great speech. It brought tears to my eyes too, however, not of emotion. As if the bird brains these evil creatures have needed grand speeches. A few skulls to bash in, and the social calendar for the evening is filled. Well, each to their own. But apparently, Tristan had suffered a mishap, as the aforementioned magic glove still lay in the place where it was last used. It would seem that he had accidentally lost it. Wonderful. This thing is just what I need. Très chic. I'll, just grab that right away. And so our story begins. Ну да, 15 минут прошло, начинается. А, не, еще чуть-чуть посмотрим мультики. Люблю мультики. She had been able to capture his magic glove. The Gauntlet of Finitude, a fabled artifact. Unfortunately, UI overlays don't work in cutscenes, so Talia couldn't read just exactly what the glove did. Nevertheless, she proudly presented it to the absolute evil in its form as the Dungeon Lord. And so misfortune took its course, because at the same time, Talia wanted to demonstrate how loudly she could snap her fingers. But this snap, which would go down in the history books as the Dungeon Lord snap, unleashed horrific forces that were discharged into the Dungeon Lord himself. As Talia rose to her feet, the gauntlet had disappeared, and the Dungeon Lord lay dying. Viewers often began to cry at this point, because it made them think back to the last really good superhero movie. Talia mourned,
for about 5 seconds. Talia had shattered the realms of good and served them onto the absolute evil on a silver platter, while it had actually done nothing at all. So Talia now became the absolute ruler. She had no clue about how to rule, but more than made up for it with hubris and consistently ignoring glaring problems. In addition, she surrounded herself with a staff of incompetent advisors. What could possibly go wrong? 10 minutes later, Tristan had captured Talia, locked her in a cage, and put the armies of absolute evil to flight. And so the story ends. We'll tell you how the story continues in overpriced microtransaction bites. Oh, wait, wrong script. That's a different developer. Hang in there, I've almost got it. While Talia was ignominiously taken away, the unused essence of absolute evil continued to float through the ether. It wasn't about to admit defeat that easily, but for evil to triumph once again, it needed Talia back, for better or for worse. And so the swirling essence of absolute evil set about commanding the perplexed-looking chaotic hordes and freeing Talia. Hammer time. Round 2. Ну, у меня не так много времени, чтобы это записывать. Я, конечно, хочу посмотреть саму составляющую Dungeon Keeper, но это шок. Просто человек, который делал это, он, мне кажется, вообще даже близко не понимает, как это должно работать. Otherwise, I'll have a hard time wringing your scrawny neck. What the hell do you want from me anyway? Talia, stepsister, your deplorable deeds must not go unpunished. You have slain our foster father Tanos, a blasphemous affront to our goddess, whom you, to top it all off, have also slain. But we will have plenty of time to argue on our journey. I am here for the stone. Brynhild, if you please. You know you can, you little cutie. Oi! Go on, you lazy lot. Get that destroyer of worlds class hammer going. Talia had been captured. Only the bubbling around the place essence of absolute evil could save her. It was amusing to leave Talia in the clutches of her brother. But on the other hand, without her help, the shapeless evil would probably just roam the countryside as a disembodied something or other and at best be hired for third-rate horror movies. Fortunately, a forgotten dungeon heart lying in the underground could quickly be reactivated. Together with the creatures of the Horde, it would be easy to smash the do-gooder heroes there to smithereens. The wafting evil had to get rid of that dwarven contraption on the overworld. 18 минут, мне дали интерфейс игры наконец. And with it, the dungeon heart. It was therefore necessary to build a mighty dungeon, or rather, to have one built, because as a wafting essence, the disembodied evil could not do much itself. Oh. Как же этим всем управлять? Вот так надо сделать вроде бы. А сколько людей пойдет это делать? Как-то же можно было ускорять время, насколько я помню. Честно, если бы я не играл в начальный вот этот кал на 18 минут, я был бы очень рад. Ну, я просто отвечаю вам. А вот это просто объективно помойка. Зачем так делать? Типа сюжет. Кому он нахер в демо-версии нужен? Извините меня, дайте мне геймплей посмотреть. $. А, тут все из $. Неплохо, нет, это просто повезло так. Помнится, можно было ускорять как-то это все дело. Они побежали.
Вот это окей. The gold-hungry evil had built a treasury. The meager amount that could be stored in the throne room was simply not even close to enough for a proper gold bath. Почему я не могу ничего делать? Существ надо. Я не понимаю, что от меня хотят. Может, они еще не достроили, конечно. Ну, не, вроде это просто сокровищница. Видимо, заняты были. Нужно ждать. А как долго они чистить будут, интересно? Давай работай. Че, ждать должен? Опять золото. Да что ж такие хорошие тут территории, что везде злато. До серебра. Честно, немножко бесит то, что у меня есть курсор и вот эта ссаная рука. Была бы тогда рука курсором, чтобы я не путался, как-то это нелогично. Ding-dong! It's payday! Так, ферма где-то была. Loving evil had built a gobbler farm. Here, delicious gobblers were raised to serve as food for the horde. Не голодный, нет? Тут безграничное подземелье. Что за карта, не понимаю. К чему она относится? Вот это что? Ну это мое. А вот это что за карта? А, это типа вверх и низ. Вон оно как. Блин, да по-любому как-то можно было ускорять. Ну это жутко медитативный геймплей. Честно, мне бы игра понравилась, ну, гораздо больше, да и в принципе нравится, если бы вот этого говнища в начале не было сюжетного. Демо-версия, камон, дайте мне геймплей, я не хочу вникать. Возможно, есть люди, которые хотят, но я уверен, что большая часть тех, кто не хочет, а хочет как бы пощупать игровой процесс. Комната воинов, по идее, у нас будет, да? Sheltering evil had built a hideout for the horde's creatures. These could henceforth build themselves a place to rest there. The army-raising evil had recruited its first creature, a bit underwhelming considering that it was sitting on the throne of the gods a short time ago. But fresh starts are never easy. The evilest evil could use the hand of terror, not only to intervene, but also to lend its little snots the impetus they needed by giving them a spirited slap. The detestable evil had earned some delicious evilness. Excellent things could be done with it, such as exploring new stuff. However, first, a place had to be found where the evilness could be stored. The absolute evil quickly built a vault of evilness. Короче, проект интересный. Первое впечатление было очень сильно опущено. Надеюсь, вам было интересно.
Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был HealHeartS.